Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Dear students, in this opportunity I would like to deliver a session on Mizan economic justice in the framework of sustainability in Islamic perspective. If we talk about sustainability, we must remind ourselves about the Tawhid values in architecture. That Allah is the lawgiver, we need to obey. Allah is the Almighty, we need to praise. And Allah is the divine creator, we need to be inspired by His creation. Jadi nilai-nilai Tauhid dalam arsitektur adalah bahwa arsitektur adalah suatu cara untuk mengimplementasikan nilai-nilai religius, kemudian arsitektur untuk memuja Allah yang Maha Kuasa, dan arsitektur merupakan terinspirasi dari makhluk-makhluk ciptaannya. Selanjutnya, definisi sustainability atau keberlanjutan. Sustainability is a development that fulfills the needs of present generation without compromising the ability of the future generation to fulfill their need. Jadi pembangunan yang berkelanjutan itu adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengkompromikan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kita tidak semena-mena kemudian menghabiskan sumber daya alam gitu semau kita. So this implies that supply of natural capital is maintained, and it should meet the following conditions: the use of renewable sources, water, the use of non-renewable resources like fossil fuels, and fundamental ecological processes and structures that should be maintained. Jadi kita harus memperhatikan prasyarat berikut, yaitu bahwasanya penggunaan sumber daya yang dapat diperbarui seperti air tidak boleh melebihi yang bisa diperbarui. Kemudian penggunaan bahan bakar fosil yang tidak dapat diperbarui itu jangan sampai dihabiskan sebelum sumber daya alternatif tersedia. Kemudian struktur dan proses ekologis fundamental itu harus selalu dijaga. Dan di sini you can see that sustainability, there are three components: the society, the environment, and the economy. And the relationship between the society and the environment, that it should be bearable to both of the components. And then between the society and the economy, it should be equitable. And then between the economy and environment, they should be viable. These are key Islamic terms related to sustainability. There are four approaches: balance, beauty, human social capital and connectivity, and prayers. Berdasarkan ini adalah terminologi atau istilah-istilah Islam yang terkait dengan keberlanjutan. Berdasarkan definisi di atas, hubungan antara 4 komponen yaitu warga atau masyarakat, lingkungan, norma, dan nilai itu membentuk 4 pendekatan yang Islami untuk memahami pembangunan berkelanjutan.
So there are 4 Islamic approaches for understanding sustainable development. First is the carrying capacity approach, balance, ratio approach, a beauty, and then socio approach, human social capital and connectivity, and approach related to prayers. Jadi pendekatan daya dukung, yang pertama mizan, pendekatan daya dukung berdasarkan kesadaran daya dukung lingkungan. Tidak boleh melebihi apa yang bisa didukung lingkungan. Yang kedua adalah pendekatan rasio berdasarkan evaluasi masa kini itu dengan kriteria fisik dan manusia. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan sosial, ya ini perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang sesuai dengan sumber daya atau modal sosial kapital. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan lingkungan, ekologis, yang berfokus pada nilai-nilai alam dan ekosistem. Jadi sebagai sebuah tasbih, ya, mengingat Allah. Jadi these are the charts. Yeah, you can see that people and environment, and we have norms and values. Norms are the innovation, where the values are the justice. And then between the people and the environment, we have like people concern public interest and environment concern wisdom. So these, what should we have to maintain? The balance, the prayer, remember God, and then the beauty, and then social capital. Konsep kunci yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan dari perspektif Islam, seperti yang digambarkan dalam diagram, adalah kebijaksanaan, wisdom, hikmah. Tujuan untuk memperoleh kebijaksanaan berbasis nilai keberlanjutan, kemudian justice, bertujuan untuk mewujudkan masyarakat menjadi komunitas yang keadilan menyeratkan tata pemerintahan yang baik, kemudian kepentingan umum, jadi ada suatu konsensus yang dicapai oleh komunitas, bagaimana yang terbaik untuk umat, untuk semua. Kemudian yang terakhir adalah ijtihad atau innovation, jadi ketekunan dan modal intelektual untuk memecahkan masalah kini dan masa depan, dan bagaimana cara menemukan alat dan metode untuk pembangunan berkelanjutan. So wisdom represent the pursuit of the acquiring and embodying wisdom for all nations. Justice is good governance, and then public interest, consensus, what's good for all, and innovations is applying diligence and intellectual capital to solve current and emerging problems, and then reinventing new tools and methods for the sustainable development. So this one is, you can see these are the diagrams. Yeah, we can see how the 4 components, the social capital, the beauty, the prayer, and the balance is like a cycle. Yeah, where innovation, wisdom, and justice and public interest are the concept that like the components that make sure the achievement of sustainability. So and then a deeper reflection on the concept of sustainability reveals that the spiritual dimension, the spiritual principles, is fundamental to the quality and coherence of the whole. Jadi refleksi yang mendalam tentang keberlanjutan mengungkapkan bahwa dimensi spiritual, prinsip spiritual dan adalah fundamental
The Islamic values and thought form the foundation and underpin the spiritual dimensions as guiding principle. Islam dipandang sebagai pandangan dunia dan cara hidup, worldview, and a way of life. Membangkitkan integrasi pikiran dan hati yang berfokus pada jiwa untuk mewujudkan kesatuan yang esensial, or we call it Tauhid, at the center of the being. These are the enduring values that we have learned since the beginning. According to the Islamic view, God has created the universe for the benefit of all the human beings. So, humans viewed as trustees and stewards that are responsible to ensure justice and sustainability. So, all humans' endeavors and acts are forms of worship of God. Jadi semua usaha dan tindakan manusia adalah bentuk ibadah kepada Tuhan. Social, economic, and environmental justice are universal human ethics that must be respected by all. And these are the Mizan values or Ihsan-based sustainability by Al-Jayuzi. You can see that we have green innovation, green activism, and green lifestyle. And then this would ensure good life when we apply justice, excellence, social capital, and limits of mischief. Jadi kehidupan yang baik akan tercapai apabila ada keadilan, ada keunggulan, atau keindahan, ada modal sosial, dan mengurangi tindakan-tindakan yang merugikan alam di sini ya, atau merusak alam. These are all the construction of the universe. Islamic economic models. Yeah. The basic underlying conventional economic theory is the assumption that humans are rational and utility maximizers. But Islam, however, recognizes the dual nature of human beings. Human beings are selfish as well as altruistic. However, they must balance between the needs and wants. Ya. Jadi memang ada sifat ganda manusia, egois dan sekaligus altruistik, tapi akan mendorong keseimbangan manusia antara kehidupan, menyeimbangkan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi manusia harus sadar akan tanggung jawab sosialnya, bagaimana membantu sesama. Islam treats material possession as means not ends, as secondary to the moral and spiritual development of human and capital. Jadi perlu adanya perlu usaha atau upaya untuk meningkatkan kesejahteraan materi seseorang namun dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik sehingga bisa mendapat pahala di akhirat, gitu ya. Jadi perlunya ada pendekatan yang seimbang terhadap pembangunan ekonomi dan juga mengelola kekayaan dan konsumsi materi. Here we would like to see, I would like to provide you with some examples of the economic justice within the framework of Islamic sustainability by taking an example of Aga Khan Historic Cities Program. We can see that most historic cities in Muslim world are witness of the ravage of human misery. They have rich cultural heritage, but the house communities that live in poverty. Oleh sebab itu pendekatan tradisional untuk pelestarian warisan budaya yang tidak hanya fisik sifatnya,
tetapi juga harus dapat mengatasi masalah berdimensi sosial ekonomi untuk memastikan kelangsungan hidup lingkungan bersejarah ini yang keberadaannya tidak tergantikan. Several programs of Aga Khan Historic Cities Program provide best practices using integrated conservation and development approach in highlighting the importance of economic justice in solving the urban issues and challenges of communities in the Islamic and towns. His Highness Aga Khan, the chief of the Aga Khan Foundation. So the best way, he believes that the best way to honor the past is to seize the future. Yeah. Remembering always the Quranic commandment that humankind must take responsibility for shaping and reshaping our earthly environment, employing Allah's gifts of time and talent as good stewards of His creation. Yeah. Kita bisa melihat bahwa banyak hal-hal yang tersimpan di kota-kota bersejarah seperti ini. Dan di sini ada konsep regenerasi urban atau urban regeneration as a process of change, sebagai sebuah proses perubahan. In Kabul, an Ashikan wa Arifan in Kabul, Afghanistan, we can see there has been some program undertaken, planning, conservation, upgrading, training, and social economic initiatives since 2002. The public buildings like mosque, shrine, mausoleum, madrasa, and traditional hammams and educational facilities has been restored. Tapi di sini restorasi ini tidak hanya mampu mengembalikan bangunan-bangunan tersebut, memperbaiki bangunan-bangunan tersebut, namun juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi para perajin lokal, para tukang, begitu ya, yang tinggal di kawasan bersejarah ini. More than that, upgrading basic infrastructures and public spaces are also part of the urban district rehabilitation. Even after the historic homes and religious building restored, the condition of basic service and infrastructure in the old city making the district remain uninhabitable. Oleh sebab itu, dilakukan perbaikan infrastruktur ya, untuk memastikan kemudian juga meliputi proyek-proyek yang banyak memerlukan tenaga, menyerap tenaga kerja, yang artinya memberikan peluang penghidupan yang lebih layak kepada masyarakat lokal, juga memberikan perbaikan pelayanan kota, termasuk masalah limbah. Several communal shallow wells has been protected and hand pumps installed to ensure water provision, and also stone paving were built to improve the environment in these historic quarters, and it certainly creates employment in the poorest household in the city. Jadi proyek-proyek semacam ini yang kemudian berhasil menyerap banyak tenaga kerja dan kemudian akhirnya mengembalikan lingkungan kawasan ini menjadi lingkungan yang layak huni. Dan di dalamnya termasuk pelatihan vokasi ya, yang terkait pelestarian bangunan-bangunan tua sesuai dengan teknik pendekatan yang turut-temurun. And we have also Kampung Improvement Program in Jakarta.
it is this government-assisted self-help community planning provides 3 levels of infrastructure improvement: paved access roads, bridges, and footpaths, water supply, sanitation, and drainage canals, schools, and health clinics. Jadi ada 3 aspek yang kemudian 3 level infrastruktur yang berhasil diperbaiki: jalan, kemudian jembatan dan jalan setapak, penyediaan air, sanitasi dan limbah, serta fasilitas sekolah dan kesehatan. So we can see that this urban district rehabilitation has improved the living condition of the locals. And we have another example, rehabilitation of the walled city of Nicosia in Cyprus. Since 1979, a remarkable effort has been made in Nicosia to regenerate the historic walled city and protect its architectural and urban heritage. Ya. Dan yang pentingnya di sini bukan hanya mengembalikan atau melestarikan tembok kawasan bersejarah yang berada dalam sebuah tembok kota, namun juga meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. So it includes also workmanship and skills in urban restoration and renewals. And then after all that has been preserved and restored, it would attract private investment, new residents, encourage tourism, and strengthen the economic activity. Jadi ketika sudah bagus kawasan kotanya, tentunya akan berdatangan investasi, berdatangan wisatawan yang kemudian memberi masukan pendapatan bagi masyarakat. And we have also conservation of Hebron Old Town and of Palestine. You can see that this is a very important religious center for Islam, Judaism, and Christianity. Jadi 3 agama, kota suci 3 agama. So you can see that the rehabilitation project has restored remarkable stone architecture from the 18th century. And then you can see that the Palestinian Authority has enabled the actual reconstruction of the old town. And then we can see also as part of the project is revitalization of extended family houses built of thick stone walls with vaulted superstructures arranged in a compact urban textures. Jadi di sini kan sangat kental keunikannya gitu dari fitur-fitur arsitektur bangunan kunonya, bangunan tuanya. Jadi inilah yang kemudian direstorasi. The rehabilitation includes also running water, sewage, and drainage services. So the jury notes, for the skills, the competence and courage of the community, as well as the architectural relevance of the work, and the promising future for the rehabilitated city, and that this approach is valid for urban situation in many other parts of the world. Jadi catatan juri ini semoga bisa menginspirasi, bisa juga digunakan untuk berbagai situasi di kota-kota lain di dunia. And also you can see several other projects right here. In Cairo, Egypt, urban regeneration. You can see that the city has 4 public squares as well as small plaza between the housing clusters. And then it has also small reservoir topped by a small dome. And then
these are the part of the rehabilitation of monuments and landmark buildings. Yeah. And then you can see how the program involve local community awareness of the monument's value, as well as training capacity building of local craftsmen in order to generate employment opportunities. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa proyek-proyek rehabilitasi kawasan kota ini tidak hanya bisa membuat masyarakat menyadari akan pentingnya artefak-artefak bersejarah kota, tapi juga mampu memberdayakan kembali ketukangan, ya, tukang-tukang ketukangan yang karena dan memberikan mereka lapangan pekerjaan. Another example is the rehabilitation of old city of Shiban, Yemen. I have a link of the video in the end of the presentation where you can watch later. You can see that it's not about the beautiful high-rise building, the unique high-rise building of Shibam that should be preserved, but also the project also involved the creation of new economic and social structure that restore the vitality of the city. Ya, jadi justru dukungan-dukungan teknis dan finansial itulah yang akan kemudian menjadi bagian dari penggerak ekonomi kota. Jadi tidak hanya sekadar memperbaikinya, tapi lebih dari itu memberikan lapangan pekerjaan, memberikan dukungan finansial untuk masyarakat dapat meraih kesejahteraan atau memperbaiki taraf hidupnya. This is one of the the small reservoir I talk about. Yeah. So you can see that there are plaza and it consists of fountains to provide drinking waters to travelers. Tetapi yang diperbaiki bukan hanya fountains ini, ya, atau air mancur ini atau sumber air ini, tapi juga memperbaiki irigasinya, saluran air, sistem-sistem saluran airnya. Therefore, creates a direct link between heritage issues and improved economic condition. Okay, so I hope that the lecture today has given you understanding about the importance of Mizan or the economic justice, and I hope that there are some lessons learned from the case studies in the some areas in some cities in the Islamic world. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.